kuna hizi basic terms nataka kila mtu aelewe, because I've shared hiyo video ya methodology, lakini kuna hizi basic terms nataka kila mtu aelewe. Huku unafanya dissertation ama project za coding, huku unafanya hizi normal, huku unafanya systematic review, you need to understand vitu kama primary na secondary data ni gani. You need to also understand the difference between qualitative and quantitative. If you don't understand those terms, then it will be difficult for you and you'll just be confusing the reader. So nataka tuangalie primary data, primary and secondary data, data. Then tuko na qualitative and quantitative data. Tukianzia na primary, tuanzia hapa kwa primary sasa. Primary ni tunaitanga tunaitanga first hand data. For example, kama unaenda kwa field ama unaenda kwa respondent, una get data directly from the respondent. That is the first hand. You are the first person to get the data from the first person. Then umeitoa kwa respondent, tunaitanga first hand data. Nili umeipata directly from the respondent. So unaweza ipata through, unaweza tumia interview, unaweza tumia questionnaire, so hii yenye unatumianga interview ama questionnaire ama focus groups, unaenda unatengeneza groups or interview ama you get information from them. Hiyo ndio tunaita primary data. Get directly from the respondents. Hiyo inaitwa first hand data. Hiyo ndio tunaitanga primary data. Secondary data ni ile mtu alienda akakusanya, akaweka mahali, akaistore mahali. So wewe unaenda tu unaichukua hapo unaitumia. We call it second hand data. Ishatumiwa na watu wengine ama ishakuwa collected na ikawekwa mahali. Sio wewe umecollect. Umeenda ukipata mahali ikiwa stored. Sasa wewe ukaitumia. That's what we call secondary data. So this is second hand data. Unaweza ipata tu online, unaweza ipata like kwa, for example, wenye wanafanya economics unaipata kwa World Bank Group website, unaipata hapo. Ama ile data yote, kuna sites mingi zenye zina provide data. Hiyo data sasa yenye unapata already ishakuwa collected, hiyo unaitanga secondary. For example, tuseme ulikuwa unataka kuandika kitu qualitative, as in you wanted to discuss about a certain topic, na una rely on sources, unaenda una search sources, unatumia hizo sources ni kazi ishafanywa na mtu, so wewe unaenda kuitumia. So hizi, for example, kutumia hizi academic ama scholarly sources, hiyo pia ni secondary because it's already been collected by other people, nikakuwa prepared, wewe unaenda unaitumia, it is secondary. So primary data ni first hand, then unapata directly from the respondents, na secondary data ni second hand, yenye iko already collected na iko stored mahali. Sasa wewe unaenda unaitumia. Hiyo tunaitanga secondary data. Pia kuna difference nyingine hapa, kuna other important terms zenye watu wana confuse: qualitative and quantitative. For example, if qualitative ni ile yenye huwezi quantify, yenye huwezi express in numeric values. For example, ukiulizwa, ukienda kwa respondent umuulize how do you feel about the current system that is being used in your organization? So that one is qualitative because they will just give they're not even rating, they just give express their feelings about that system. Watakueleza tu inakaa hivi, mimi nasikia inanibo hivi. Hiyo ni kitu huwezi pima, huwezi sema ati 20 ama 30. Hiyo ni kitu huwezi pima. You cannot express in numeric values. Hiyo ndio tunaitanga qualitative data. For example, so they just give what are described. For example, hapa tunatumianga vitu zinaitwa, inaitangwa you cannot
expressed in numeric values. Hiyo ndio tunaitanga qualitative data. So hapo tunatumianga vitu zinaitwa open-ended questions. In this case, huu unapeanga the respondents opportunity ya kuexplain hiyo kitu venye anataka, to give detailed response about ile question unampea. How do you feel about this thing? So hiyo ni ile unatumia open-ended. Sasa hakuna options, utamwambia you are limited to these options. No, akona ile opportunity ya kuexplain hiyo kitu venye anataka. So use open-ended questions. So hapa ndo sasa interview inaingilianga. Unajua kwa interview utaenda uulize mtu maswali na umpe opportunity there ajibu venye anataka. Hakuna options. It is not closed. It's not limited to certain options. It is open. So hapo tunatumianga interview kupata ile inaitwa qualitative data. You just interview them. Kwa hivyo qualitative data ni ile yenye it cannot be expressed in numeric values. Huwezi count what you count hivi ama quantify. You cannot quantify it. Hiyo ndio tunaitanga qualitative data. Quantitative nayo ni ile you can quantify. For example, ukienda ulize wewe unalipangwa ngapi? Wewe unalipangwa ngapi? Wewe unalipangwa. Watakupea kitu in numeric values. Mimi nalipangwa 30k, mimi nalipangwa $5, mimi nalipangwa 13k. Ama uulize what age yao. Mmoja atakwambia mimi niko 12 years. Hiyo it can be expressed in numeric values. Hiyo ndio tunaitanga quantitative. So for example, hizi ndio tunazipatanga nilikuwa naongea about the websites. Ukienda for example, assume ulikuwa unaangalia about population, you are investigating ama you are trying to determine whether population of a country affect its economic growth. So hapa tuko na population na economic growth as variables. Hapo unapata population ya kama Kenya ni 50 million, economic growth yake 12%. Utapata ya Uganda 35 million. These are numeric values. So this is quantitative data. So quantitative data hii ni quantitative secondary. Ndio tunaenda tunaichukua mahali. Pia unaweza ipata for example ukuuliza watu questionnaire. Uuliza maswali. Wewe unalipangwa ngapi? Ama age yako ni ngapi? Watakupea kwa this variable, watakupea numeric values. Ama height yako ni ngapi? Watakupea numeric values. Ama rate kitu fulani between a scale of 1 to 5. Unaona hapo they will give numeric values. So hiyo ni quantitative data. So be able to differentiate between the two. Quantitative data kama ni primary tunatumianga ile inaitwa questionnaire. Yuko questionnaire uta allow the utakuwa specific. So hapa tunatumianga zile zinaitwa closed ended questions if we are collecting primary data, because no utakuwa like for example kama ni age utampea like age group hivi achague yake ina follow wapi. Kama ni height utamwambia height ina follow hapa amena. So mainly questionnaires zinatumika collect ile data, quantitative data. So then to confuse between these terms. So for example, assume acha nikupe example hapa. Assume tuna collect data, tumeenda kwa organization, kwa employees na tumeuliza how they feel about the manager mwenye amekuwa employed. How do they feel about the leadership style yenye ana adopt. Hapo tutatumia open-ended questions ndio tutawa interview, na ile nini tutapata ni qualitative primary. Assume tunaenda kwa field, tunaenda kwa employees, tunawauliza ile pesa wanalipo, their wages, their wages. Hii ni data ya aina gani? Hii ni primary quantitative, because wanatupea wages in terms of mimi nalipangwa 30 bob per hour, mimi nalipangwa hii per hour, mimi nalipangwa hii per month. So it is quantitative na ni primary because you have collected it directly from the respondents. Assume for example
assume for example search sources, tukaenda kwa Google Scholar tukapata ma sources, na tunataka kupata like we are trying to check whether job satisfaction affects employee job satisfaction affects the productivity of the organization. So tumeenda tukasearch tukapata sources zina compare these two, then inasema job satisfaction ina affecting ile kitu kingine hivyo na hivyo. Hizo sources tumepata ni secondary data. Kama hakuna numeric values azikwambii, hazina statistics ni qualitative. Assume for example tumeenda kwa Statista kwa site inaitwa Statista, na tumeangalia about temperature ya country fulani. Hii itakuwa data za aina gani? Hii itakuwa quantitative secondary data. Be sure to differentiate between these terms. Waje tutoke hapo tuende kwa methods of data collection. Assume hapa kuna kitu tuna investigate. Assume we are trying to determine, ama tunajaribu kuangalia whether job satisfaction affects organizational productivity. Bado kuna tunajaribu kuangalia kama ina affect kama ina affect whether changes in job satisfaction huwa zina affect the productivity of the organization. Hii ndio tunaitanga dependent variable, na hii tunaitanga independent variable. Juu tunajaribu kuangalia whether this is independent on this, so this is dependent variable. Tunajaribu kuangalia whether organizational productivity ina affectiwa na job satisfaction, whether it depends on, so it is now the dependent variable. Ndio unasikia inaitwa y na hii inaitwa x. Lakini hiyo wajana nayo, if you are not doing quantitative data, just know that we have two variables in this case. If you are doing quantitative data, you need to have a better understanding of y and x, because you will be able to you'll be required to come up with a model at the end of your analysis. So assume that tunajaribu investigate whether job satisfaction in an organization affects the organizational productivity. So assume tunataka kuifanya kwa kampuni inaitwa Coca-Cola. Unajua mimi kama ni Coca-Cola na nataka collect primary data, nataka kuenda hapo kwa hao employees ni collect data kwao. Nitatengeneza for example, unaona hapa job satisfaction, like job satisfaction utajaribu kuangalia whether how satisfied are these employees, right? And pia utajaribu kuangalia hii organization imekuwa ikiperform aje over a certain period of time. So for example, nitakuwa na employees hapa, nikaenda niulize satisfaction yao, why rate, inaweza rate between a scale of 1 to 5 for example. So hapa nitakuja kupata kitu inaitwa quantitative. Kama ni quantitative data nitakuja kupata, lazima nitatengeneza kitu inaitwa questionnaire. So hapa kwa ile questionnaire nitauliza age yao, position yao in the organization, wamework hapo for how long. But ile kitu nitakuwa naangalia sana ni rate in a scale of 1 to 5, wa rate their level of satisfaction, how like vile wanasikia wako satisfied kwa hiyo job yao. So watanipea kitu inaitwa quantitative data. So kwa hii nitakuja kupata quantitative data but primary, but sasa nimetumia questionnaire ku collect hiyo data. Lakini kwa hii side nyingine organizational productivity, sasa uweze uliza organization. Sasa hapo utakuja upewe annual reports kwa hiyo kampuni. Upate ilikuwa like for example ili hapa for example
ili produce this amount, hii mwaka fulani ama month fulani ili produce this amount. So hii ni quantitative data but secondary. You need to differentiate between those two. So but anyway, siku nataka nifike hapo. Nilikuwa nataka niangalie ni data collection methods. Data collection methods, kama ni primary data, utakuwa na kuna questionnaires, use of questionnaires. Hizi ndio tunatumianga mainly na interview. Kuna zingine zinaitwa focus groups. But usiende hadi hapo. Mainly, unless you are taught otherwise. We have so many methods that are used for data collection. Mainly, kama unataka quantitative data, tumia questionnaire. Tumia questionnaire. Kama unataka qualitative, tumia interview. Tumia interview. So, if you are going to the organization, kuna kitu inaitwa, kuna zile forms lazima ujaze kama unafanya primary data. Kitu ya kwanza, for example, una collect data kwa Coca-Cola. So utaenda hapo, lazima upate access pale kwa gate. Ndio uende for example kwa human resource manager, ukamwambia unataka kuinterview employees wake, akupea access to the employees. So kuna form ya kwanza, kitu ya kwanza tunafanya, email, tunatumia email to the human resource manager wa hiyo organization. Unamwambia kuna research unataka kufanya, uta collect data from the employees wake na ita benefit hiyo organization kwa hii njia na hii njia. So hii kitu ya kwanza inakuanga hiyo email tunatumia the human resource manager ndio atupe approval. Tukishapata approval, kuna forms tunafaa tukue nazo sasa. Form ya kwanza, it's provided by the institution. Sasa for example, if you are doing for Laikipia University itakupea hiyo form ya inaitwa gate pass. Then utaenda utumie pale kwa gate ndio uingie to the organization. So utaenda upe pale kwa gate hiyo gate pass. So hapo utapeangu unaijaza like the aim of the project, kwa nini unaenda hapo, kitu kama hiyo. Ukishapata gate pass, unaenda kwa human resource manager. Ngine kwa human resource manager utaenda umueleze hii ni ile email nilikuwa nimekutumia, nilipata approval, sasa nimekuja kufanya ile research. So kama umekuja kufanya ile research sasa, then ndo atakupea access to the employees. Akikupea access to the employees, tuseme for example amekupea list of all the employees, unataka kufanya kitu inaitwa random sampling, uchukue employees, uchukue upate sasa hawa ndo unataka kuinterview. Uwezi sasa uwaita interview. You have to obtain what we call consent from them. Lazima wajaze ile inaitwa consent form. Na before wajaze consent form, wanataka kujua hii study ni about what? Inaongelea nini? Itatusaidia aje? Kwa nini mimi ni take part? Hiyo form unajazanga inaitwa participant information sheet. Unaeleza hii study ni kuhusu nini, kwa nini wewe kama employee una take part in the study, itawasaidia aje. Kama unawapea tu pesa kidogo, you write that, unaiandika hapa kwa participant information sheet. Then kuna ile inaitwa consent form. Sasa hii consent form ndio sasa akishasoma hii atakuja ende kwa consent form assign. Sasa unaingia sasa, kama ulikuwa na questionnaire unampea, anaenda akijibu anakitik. Kama ilikuwa interview unamuuliza ukirecord. Kama ni interview lazima either urecord, hii ndio unapatanga vitu zinaitwa transcriptions. Unajua ukirecord lazima ukeep. For the first respondent nilirecord hii, second respondent nilirecord hii. Hizo recordings ndio zinaitwa transcriptions. Then ama if institution is not strict, unaweza chukua piece of paper uende respondent wa kwanza usummarize chenye amesema, respondent wa pili usummarize chenye amesema. So unaweza summarize on a piece of paper. But kama ni questionnaire, si unampea tu anaenda akitik, ama unamsomea tu kitik venye amekujibu. So
hii ya face to face yenye unajia fail hapo physically to the organization inapeanga the respondent ile freedom sasa ya kuuliza maswali kama kuna kitu hajaelewa. So pia when you argue pale kwa nini ulitumia questionnaire ama interview, you know how to argue your points out. So nini, kwa hivyo utakuwa na hizi nini tatu. Hii email ndio inatumangwa kwanza, unapata approval, then unatengeneza gate pass yenye utaitumia ukiingia, participant information sheet yenye utapea wasome ndio wajue jinsi wanafanya, na kwanza ni form yenye watasign. Hizi zote lazima sasa uziattach kwa appendices. Ikue appendix 1 email, appendix 2 gate pass, appendix 3 participant information sheet yenye ulitumia. But hizi unapeangwa format na organization na institution, the format that you need to use. So wewe unajaza tu. So that's how you go about primary data collection. Lazima ujaze hizo vitu. Kama huna hizo vitu, my friend, kuna mtu hata kama itakuwa unakuwa. Haya, tuende kwa secondary data. How we collect secondary data. Secondary data. Secondary data nayo kama tunataka qualitative about job satisfaction, tuangalie ni sources gani zinaongelea job satisfaction na zinaongelea about organizational productivity. Nitaenda ni search kwa Google Scholar na ProQuest. So hapa nitafanya search kwa Google Scholar and the ProQuest. Nitasearch nini? You have to explain that. So hapa tuko na job satisfaction na tuko na organizational productivity. So hapa tunaweka and, hiyo ndio kitu tuta search. Lakini unaweza pata sources zenye zinaongelea about hizi vitu nataka, but hazijatumia job satisfaction, zimetumia either employee satisfaction or job satisfaction or all the terms that they can be used. Organizational productivity inaweza ongea about all job organizational performance or organizational output. So hii kitu yote ndio unaenda unaiweka pale kwa search, then you click search kwa Google Scholar, utapata sources. Zile sources utapata sources mingi, but you have to get a few, but the best ones that will help you in your study. So utasema uliangalia the title there. Kitu ya kwanza, exclude all the sources. Tuseme the below before 2015 ukazi exclude. The ones that do not use English ukazitoa. The ones that unajua kuna zile zinakuanga lazima uzibuy. So the ones that if their full text is not freely available, you also exclude them. And based on your criteria, of course, kuna criteria. For example, tuseme tulikuwa tuna focus on UK. So zenye zijiongea about UK geographical, based on the geography unazitoa. So ukishatoa hizi pia unaweza sema based on their relevance, ukasoma ukapata based on from the title, kuna zenye unaona zinaongelea about hizi vitu but they cannot help you in your study, so you also exclude them. Sasa zenye utakuja ubaki nazo ndio utaenda pale uzisummarize. Hiyo ni data collection. Pale uzisummarize nini umalizane nayo. Tukitoka hapo tunaenda kwa data analysis. Sasa tumalizie tu data analysis ya secondary data. Data analysis. Sasa after umekuja umecollect hizo sources, unajua hapo unafanya qualitative. So kama unafanya qualitative, lazima sasa usome kila moja zenye umekuja kuselect. If you have remained with 11 sources that you are going to use in your study, you have to read them keenly. Uelewe hii inaongea kuhusu nini, hii inaongea kuhusu hii inaongea kuhusu hii inaongea kuhusu hii. So now after you've done that, after umefanya hivyo sasa utatengeneza kitu inaitwa data extraction table. Hiyo nitakuonyesha venye mtu anaichoranga ikiwafunza kuandika results. Data extraction table ndio unakuja unasummarize hapo. Then for example after umesoma utapata
kuna sources mingi zinaongea kuhusu kitu fulani. Those common issues that are arising from the source, from the 11 sources ndio tunaziitanga themes. So kutakuwa na themes. Unapata sources 9 zimesema job satisfaction leads to increase in this. Zingine 5 zimesema job satisfaction kuna kitu inafanyanga hivi na hivyo. Hizo zinaitangwa themes. Unakuja hizo themes sasa ndio zinakuanga answers to your research questions. Answers, now you have achieved your job because now you have tried to answer your research question. So hii inaitangwa thematic analysis. Hii ndio tunatumianga mainly to analyze qualitative data. Thematic analysis. That's all. I will show you how we do this analysis now under results. Tukifika kwa results. Kama ni quantitative data, na kama ni quantitative tulikuwa tunaangalia for example assume ni population na economic growth. Kuko na data population, kuko na economic growth ya Kenya, Uganda, sijui wapi. Ukiwa na hizi lazima utumie ile akina utafute correlation coefficient, regulation, scatter plot. Lazima sasa hizi vitu utumie akina t-test, hizo vitu. Sasa you use hizi statistics for you to analyze quantitative secondary data. But qualitative, because that's what we mainly use, tunatumianga thematic analysis. I'll show you how we do the thematic analysis when we will be going now through chapter results. Ukimaliza hapo, turudi kwa primary data sasa. Uko na usha collect your primary data, maybe tuseme ni qualitative primary. Uko na your qualitative primary data yako, uko nayo hapo. Ukiwa na qualitative primary data yako, tuseme ni about ulikuwa una investigate factors affecting job satisfaction. Na uko na respondents 5, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa 5. Wa kwanza amesema factor ya kwanza ni compensation. Huyu pia amesema compensation, huyu amesema compensation. Hii ni theme. So theme number 1 itakuwa compensation is a factor that affects job satisfaction of employees. Tuseme wote wamesema working conditions. Tuseme 4 of them. What the majority have said, the majority opinion, ndio tunaitanga theme, a common issue that's arising. If it is more than 50%, then you're the theme. The more inaenda kuenda kwa 100, inakuanga a strong theme. Ile inamaanisha ni kitu sasa, hiyo ni the exact factor that is very evident among these employees. So hizo ndo tunazitanga themes. Kwa hivyo pia kwa qualitative primary unafanya ile thematic analysis. Utakuja sasa useme 70% alisema compensation, frequency ya wenye alisema ni working conditions 90% hivyo. You have to give us this one. Instead of data extraction table yenye tunatumia kwa secondary, sasa utakuwa na frequency hizi nitaonyesha venye unaziandika pale under results. Kama ni quantitative primary data, pia lazima ukuje na kina regression, correlation, depending on what you are trying to determine, depending on the variables that you are trying to investigate. So that's how we go about it. Kitu ya mwisho nataka tuangalie before sasa tuingie kwa kuandika methodology ni kitu ya mwisho sasa. Kitu ile ya mwisho sasa ni sampling. Kalamu yangu ishaisha jamani. Sampling ni primary data. Ndio tunafanyanga sampling. Juu tunaenda kwa, for example, unaenda kama after umeenda kwa human resource manager amekwambia wako na 300 employees, you cannot interview all of them. You have to, lazima akupe list ya hao employees wote. After umekupa list ya hao employees wote, utumie kitu inaitwa systematic sampling. Hii inaitangwa ni probabilistic sampling ama ni random sampling. You for example from number 1 to 10, assume for example kuna 300 na ulikuwa unataka only 10 guys. So inamaanisha for every 30 you need 1. So from number 1 to 30 unachagua mmoja. Tuseme umekuja kufall under 17.
utaadi 30 uchukue number 47 uadi 30 uende kwa 77 wadi 30 107 au watu kuwachukua. You do it systematically. Hiyo ni systematic sampling na ni form of random, iko under random sampling because you are doing it random. So ni probabilistic. So hiyo sampling mainly ndio upate valid results, go for probabilistic. Unaona, for example, ulikuwa unataka kufanya research na wale employees umepata, uwezi pata, kuna wale wako wenye, for example, ukienda hapo unaambiwa hawa ndio wako available au wengine uwezi wapata. That's not random, that is not probabilistic, it is non-probabilistic. Unajua unafanya research yako, lakini that hiyo sample umechukua, it will not be a representation of the population then you una target. So you need a convenience sampling, but it is non-probabilistic. Itakupea results, but they will not be as valid as accurate as easy as a probabilistic sampling. So ama pia assume unaifanya online. Unajua online inaanga mambo mingi. Online, kama unafanya online, unaweza tumia survey mangi ama Google ama utumie Qualtrics. Uzuri wa Qualtrics haulipangi kitu. Hizi zingine unalipia. Kama survey mangi wakipita 10 respondents ama maswali zikipita 10 wanakulipisha. Hawa wa Google hiyo unalipianga kila kitu. Maswali na watu wenye unaenda sio, but uzuri wa Google utatafuta respondents. Unajua wengine kama ni survey mangi ama Qualtrics utaget link na hiyo link utumie your respondents, but Google itatumia wao. Kazi yako sasa after umelipa ni kuendea results after certain given time period. So kama ni online, hakuna gatekeeper. So ile kitu unakuwa nayo ni participant information, na unakuwa na kitu kingine inaitwa participant information, na uko na consent form, na sasa ya ku advertise. Then utaadvertise. For example, kama ulikuwa na employee mmoja unamtumia kupata wengine, utakuwa na online advertisement yenye utamwambia weka hii WhatsApp. Sasa ndio mabeshte wako wenye unafanya kazi na wao waone. Sasa kama wataona waone, wanaweza take part in the study, wakuambie. That's how you get them. Unatumia one employee to get others. You need snowballing. It is not probabilistic because you mepata tu the ones that you have got are not a representation of the entire population. So haina shida ukitumia, but you have to be specific. Useme ulitumia because of this and this. You are able to get there. So unajua for easy, kama ni easy unatengenezanga hizo maswali, mainly tunazitumianga ku collect ile questionnaires, ku collect quantitative data. Unafanya rate this and this in a scale of what, fanya hivi level of satisfaction, satisfied, dissatisfied hivyo. So una get quantitative data. So mainly kwa hizi online tunatumianga zile zinaitwa questionnaire. I'm sure you understand about the basic terms. Sasa tunaenda kuonyesha venye mtu sasa anaandika hiyo methodology. How you right now the methodology chapter now of the dissertation. That will be our next session. So I'm hoping that hizi vitu though nimeziongea hapa juu, ukisikiliza tu kwa makini, and considering that some of you have been in this industry for long and wamekutana na hizi vitu, of course itakusaidia sana. But pia tukienda kwa methodology, is try to emphasize, niongee sana about these things so that you don't confuse. You confuse the reader, and you also find that your client is dissatisfied because pia ataona huyu mtu pia ataelewi hata wadhani mimi. So try to be as hard as possible uelewe hizi vitu venye zinamaanisha, so that you use them appropriately kuandika now the final project. Thank you. Let's meet in the next session.